And I want to say, after this impeachment, I want the members of Parliament now to focus on the corruption scandals around our country. The Adani scandal, the issues in public health sector, the glaring theft of public resources. That is what Parliament should consider and take time. And that is what the people of Kenya want. And I really want to thank the media for being a very responsible watchdog on behalf of the people of Kenya. Please continue writing. Where Gachagua'S has gone wrong, please write. But always accord me the right of reply. Don't condemn me unheard. And I want to thank you tonight, because you have really written accusations against me. But I am also to blame because I never called you, isn't it? Now that I have called you, I want you to request you. Every accusation, put my answer. Is that not fair? Let the people of Kenya judge. As president, I will not participate in mutilating the Constitution for purposes of serving selfish, personal, parochial interests. The same way we opposed BBI because it was meant to achieve selfish, parochial, personal interests. We will oppose any move to change the Constitution. I will be at the front to say no to any change of the Constitution, to change term limit, to change things that benefit individuals. Here, that is unnecessary, that is uncalled for, and it is an exercise in futility, because it will not happen under my watch. Lakini mimi nitataja tu mambo matatu, mengine tutaongea tukiwa huko mbele. Ya kwanza ni umuhimu wa umoja wetu sisi kama Wakenya, kwa sababu bila umoja hatuwezi timiza lolote la kudumu katika taifa letu la Kenya. Na ndipo wakati tulimaliza uchaguzi wa 2017, barabara zilikuwa mbili. Moja, uendelee na useme nimechaguliwa na nitatawala na nimalize safari yangu nielekee nyumbani. Na hiyo pia nilikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Ya pili ni kuangalia vile taifa letu lilikuwa limegawanyika na kusema jameni, wacha tuje pamoja, kwa sababu Kenya hii hakuna mgeni. Na kama itamaanisha kusalimiana na kuongea pamoja na wale ambao tulipingana, kama italete amani, kama italete umoja ambao ndio msingi wa maendeleo, wacha iwe. Na ndipo nikatafutana na ndugu yangu Raila na nikasema jameni, mashindano sio vita, njoo tushirikiane tujenge taifa letu pamoja. Na wakati tulikuwa tunafanya hivyo, hatukuwa na nia ya kusema tunafanya hivyo ndio tufukuze wengine. Nia yetu ilikuwa ni kwa njia gani tutalete watu pamoja, wakae pamoja. Na hapo ndipo hata msingi wa BBI ulijitokeza. Kwa sababu tulikuwa tunasema tuangalie shida za Wakenya ni nini, na pamoja ni kwa njia gani tutatatua. Tuhakikishe tumeongeza kwanza kiwango cha pesa ambayo itaingia kwa wananchi kule mashinani. Na ndio mambo yale ambaye tumesikia ikitajwa hapa. Mwananchi aweze kukaribiwa na pesa ambaye itamsaidia kwa maendeleo yake kule mashinani.
Jameni, ubaya wa kusema hiyo ni nini? Kunaye. Na tukasema tunataka tuwe na serikali ambayo hakuna jamii ambayo itasikia ati uchaguzi umeisha, kuna mshindwa na mshindani kwa mambo ya kabila. Tukasema kutakuwa mshindwa, ule atashinda na ule atashindwa, sio kwa misingi ya kikabila, lakini kwa misingi ya sera na maendeleo na mipangilio ya vyama ambavyo vinalete Wakenya wote pamoja. That was our objective. Wengine wamechukua hiyo kusema sijui kuna wengine sisi hatuna haja. Mimi sina chuki na mtu yeyote, lakini hakuna mtu yeyote pia atanisimamisha kwa barabara yangu na safari yangu ya kulete Wakenya pamoja, kwa sababu that is what is the most important thing. Na ningependa nitaje ya pili nikija kumalizia. Na ya pili ni hii. Juzi tukifunga mwaka, nilisikia wengine wakisema huko, sijui ilikuwa Msambweni, sijui wapi, anyway shauri yao huko, wanaongea wanasema watu wamechoka na uongozi wa familia hii, nini sijui nini. Sawa, choka, lakini kumbuka kura sio kwa ile tumbo ambaye imekuzaa. Kura inatokana na mwananchi. Mwananchi ndio mwenye kura. Hakuna kiti ya kupatianwa ati hii ni yako, hii ni yako, hii ni yako. Kura ni ya wananchi hao. Ndugu yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi anajua 202 tulitafuta viti kubwa, nyinyi wa Kenya mkasema la. Kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Kwa hivyo mtu kusema ya kwamba ati mtu anachoka na ukichoka kwenda kwa debe upige kura. Na wengine ambao wanaongea hata kura yao na viti ambavyo wako navyo ni kwa sababu ya kura yangu. Wenyewe hawako kupata hata kura moja, ni kura yangu. Jameni, tuheshimiane, kwa sababu nchi ambaye haina heshima na viongozi wake na wananchi wake sio nchi ambaye ni nchi ya kudumu. Na kama kwa ukweli wale ambao waliongea kama unachoka na familia hii, unachoka na familia hii, sasa ni nafasi sijui ya nani, basi kama hiyo ndio thinking ama logic, hata mimi naweza nisimame hapa basi niseme kuna jamii tu mbili za Kenya ambazo zimetawala, labda ni nafasi ya jamii nyingine pia kutawala. Au ni namna gani jameni? Au ni namna gani? Au ni namna gani? Au ni namna gani? Jamii za Kenya ni mingi. Sio tu kuja kutupatupa maneno huko na ujui ni nini unasema, kulete hasira na uhasima kati ya Wakenya. We want one strong united Kenya of 48 million people. That is the nation that we seek, that is the nation that we desire. Kwa hivyo hiyo ndiyo barabara ambaye sisi tutatembea. La mwisho na nimalizie. Brother Atwoli na wewe Senator Malala, musione simba amenyeshewa mufikirie ni paka. Kila kitu na wakati wake. Sisi ni wana demokrasia. We believe in democracy. Watu wapiga ile wanataka kupiga, waandike ile mabarua wanataka kuandika. I am in charge of this government and I am in control of what we are doing. Tunaelewana wenzangu? Sitaki mtu akuni lecture mimi.
I know where I am, and I am very clear about where I am going. Tunaelewana wenzangu? Kwa hayo machache na mengi nasema Mungu awabariki na awalinde. Asante. Mtu kama anataka siasa, aende atafute siasa, atafute sera. Tafuta sera ya kuuza kwa wananchi, wacha ukabila. Hakuna mtu atabadilika hapa. Kenya sisi ni Wakenya, na Nairobi ni mji ya Wakenya wote. This is a cosmopolitan city and we want to live together harmoniously. Nimeona machifu wanaongea hapa ni wa kutoka jamii zote. So tuungane namna hiyo, tupangane namna hiyo. Na mimi nawaomba tafadhali, naomba tena, tusiweke siasa ya ukabila katika kazi hii. Tumekubaliana jameni? Watoto ni watoto wetu. Nyinyi ndio mnajua wale wanaishi katika vijiji zenu. Make sure that all the kids, all the children from your villages wanajumuishwa katika hii mpango ndio tuweze tuende mbele pamoja. There have been quite a bit of innuendos about Adani, and I've explained that this is a reputable company by my knowledge. And this company actually has done very many PPP projects. I mentioned that we visited India at the invitation of then Chief Minister of State of Gujarat, Narendra Modi. And he introduced us to several Indian conglomerates. Adani was one of them. One was Mr. Ratan Tata, who was also there at the conference that we attended. And then we visited a project that was done through a PPP by Adani in a place called Mundra. This was a marsh land next to the sea, 5,000 hectares of land, which was granted to the Adanis by the government of Mr. Modi. They drained the swamp and constructed a deep sea port to import coal from Indonesia. And then they put up a power plant, coal-fired, 4,600 megawatts in that place. The Tata Group then also came and put up another second power plant, another 4,600 megawatts, a total of 9,200 megawatts of power in that same spot only. Not only that, they also built a railway line, 100 kilometers, to connect that port to the major railway network. A sleeping village of 5,000 people mushroomed to become a town of 200,000 people, as many industries rushed to go and invest in that place. They also built an airport in that same place. This was a real success story of a PPP. Then also the Bombay airport, which had been fly-infested international airport. When it was given through PPP, they took it over and converted it into a very modern, first-class airport today, it is today. The same thing with the airport in Delhi. So what I'm trying to say is that we've seen firsthand what some of these companies are able to do, what PPP can do to an economy. And therefore what I'm trying to say is not to try to ostracize PPP as a concept. Nataka kuwania nijaribu. Utaweza kweli? Mimi nakwambia panapo nia pana njia. Waswahili walisema panapo nia pana njia. And you cannot fail unless you try. Yes. You cannot win unless you try. Yes. What if somebody told you Kabogo is angling to be somebody's running mate? That's well, they say so, not that if somebody tells. They say so. Well, thank you. They think I am deputy material, which is fine. But I'm telling them I am more than deputy material. Tell me what these guys, any of them running for president, have done that I cannot do better. Nothing. Ladies and gentlemen, this is the Kenya Kwanza Agreement on shareholding.
in an agreement between UDA, ANC, and Ford Kenya, the UDA would nominate the president and the deputy presidential candidates. I got my share. ANC would be allocated a position of prime cabinet secretary to be established within 14 days. It was given to Musalia. Ford Kenya will be allocated the position of the Speaker of the National Assembly, which was given to Moses Wetangula. ANC and Ford Kenya would have a 30% share of national government positions to be shared equally between the ANC and Ford Kenya. Musalia Mudavadi and Wetangula, they went ahead and said, Article 22 of sharing agreement set out a list of priority projects which Kenya Kwanza would endeavor to fulfill in the ANC and Ford Kenya strongholds of Western Kenya between 2022 to 2027 on a priority basis. Musalia Mudavadi and Wetangula signed a package for Western Kenya. Power sharing agreement between Kenya Kwanza and PA of Amason Kingi. PA would be allocated the position of the Speaker of the Senate. He negotiated for himself. I did not sign this agreement. I will read the people who signed. What crime has Rigathi Gachagua committed to be impeached by saying what President William Ruto appended his signature to, with Musalia Mudavadi and Wetangula who will preside over my impeachment?